welcome. Hi, my friends, good evening. I'm so happy to see all of you again. Welcome, my friends. Hello, good evening. Hi, welcome, my friends. 50 students connected already, so I'm very happy to have you all connected. Hi, Angie. Hi, Carlitos Hidrobo. Hey, Karen. Hi, Angie. Hi, Susana. Hi, Maritza. Hi, Vanessa. Hey, my friend William Guerrero. Hi, Wagner. Welcome. Stefania. Hey, good evening. Hi, Lucio. Hi, Maria Veronica. Angie. Hello, welcome. Isabel. My friend Olger is also here. Hi, Stefania, Alexandra, Angie. I love your stickers. Like, ooh. Hi, Yvonne. Hi, Laurita, Cristina. Welcome, my friends. Hi, Alexandra, Natalie, Antonio Toledo. Welcome as well. Martita, Cecilia. Josie, Denise, Kerly, Fabiola, Natalie, Martita, Rita. Hi, Rita Alarcón. Welcome. Hi, Alfredo. Hi, Tania. Marcel, Vera. Welcome. Yeah, Maria, Vanessa, Luz, Yesenia, Jocelyn, Vicente, and Jimena. Welcome, my friends. It's a pleasure to have you here. So we have 61 students connected. Hi, Silvia. It's time to start. All right, 7:02. It is 7:02, so it's time to get started. Hi, Catherine Matute. I'm going to start sharing my screen so we could get started with our class today. Okay, this is yours. My friends, welcome to week number 7. Today we start week number 7, as you can see here. Week number 7. Hi, Paulita. Hi, Andrea. Good good evening. Welcome. 66 students connected. So listen what we got. Oh my God, I have an error here. One moment, one moment. I have an error, a mistake. So it's unit 13 and 14. So sorry for that. Hi, welcome, John. Hi, Susanna. Hi, Veronica. Hey, Yvonne. Well, as I was saying, today we start with week number 7, and we will have units 13 and 14. Week number 7, units 13 and 14. So you can see here our content. Look what we got for today. In unit 13, we will have modal verbs, and the use of zero conditional. Okay? Now, after we finish with this content, with these activities, with vocabulary, we will go ahead with Unit 14. Look at it. So in Unit 14, we have the use of first conditional and the use of second conditional. So tonight, a lot of conditionals. Hi, Luis Caicho. Hi, Jessica. Hey, welcome, my friends. 72 students connected. So as I said, it's a pleasure. All right, let me repeat this again. I'm going to repeat. Today we start week number 7. We have units 13 and 14 in your platforms. In unit 13, we have modal verbs, use of zero conditional, and in unit 14, the use of first conditional and the use of second conditional. So maybe you can take a screenshot, maybe una capturita de pantalla, I don't know. Maybe you take a photo so we could get started. All right. So after checking what we got, hi Ruth Pluas, hi Paul. Look, the name of this unit 13 is Could you close the window, please? Oh, look, could you? That means, remember, we will get started with modal verbs. Hi Violet, hi AD. Unit 13, remember, could you close the window, please? Could you close the window, please? All right, so please, I want you to watch and listen an introductory video
to see what this unit is going to be about. Please watch, listen the video to see what the unit is going to be about. Hi, Luis. Welcome. Please listen. Hello and welcome back. It's great to see you starting a brand new unit. In Unit 13, we are going to explore modal verbs can, could, may, and would and learn how to use them to make polite requests. You will practice asking for help, offering advice, and answering in a clear and friendly way. This unit is all about improving your confidence when speaking in everyday situations. Take a deep breath. Get ready to continue learning and let's make this lesson a success together. Okay. All right. So, as you heard, welcome back, my friends. This is Unit 13, where we are going to be practicing modal verbs. So, let's practice. Let's practice also zero conditional. Look at this. We always start with vocabulary, right? Hi, Sharik. We always start with vocabulary because it's important when producing our oral speaking. So this is always important to start with vocabulary. So these are the words. You have this picture in the platform. This picture is in the platform. This picture is in the platform. So please, I want you to look and listen. We are going to practice pronunciation. Remember, this is everyday objects for polite request. Everyday, I'm sorry. Everyday objects for polite request. Okay? Hi, Patricia. Welcome, my friend. Please listen, watch, and listen. Salt. Okay, this is salt. So please listen again and practice the pronunciation. Salt. 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 Yeah, this is salt. You use it a lot in the kitchen. Hi, Viviana. Umbrella. Oh, look at this one. Umbrella. Practice the pronunciation. Umbrella. 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 Chair. Okay, listen to the pronunciation. Chair. Okay, chair. That sounds a lot British. Suena muy British esa. Bueno, sí, it's just pronunciation. Quizás chair, more American, es más gringa esa pronunciación. But chair, that's British. Listen. Chair. Okay, both are correct. Ambas están correctas, ¿no? You can say chair, American English, or chair, British. Chair. Yeah, very good. Board. 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 Yes, this is board. Actually, this will be a blackboard. Blackboard. Now, if this board was white, it would be whiteboard. Yeah, but it is a word. A board. A board. Yeah, okay. Let's continue with the next. So remember, you can say board, or you can say whiteboard, or blackboard. Depends, right? Notebook. Okay, we have a notebook. 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 Oh, John, you heard salt or sold? Yeah, we're gonna hear that one again. Yeah, this is a notebook. Dictionary. Listen to the pronunciation. Dictionary. 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 Great. Scissors. Hi, Fernanda. Scissors. 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 Yeah, British. Listen. Scissors. Scissors. A little bit Curtains. British.
We have curtains, 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 curtains. Look, yeah, we have all of us have these in our houses to cover the windows. pen, We got a pen here, pen, pen. door, This is a door. door, Listen door, to the pronunciation. Door, door. Practice, practice. Hi, Susie. window, Okay, we have a window here. Listen. window, 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 window. window, One more time. Window. box, Okay, this is the last one. This is box. box, Box. Yeah. Remember that in English you have to open your mouth a lot. Yeah? Okay. So after practicing a little bit of vocabulary, all right, notebook, let's do it again. Notebook, door, door, umbrella, umbrella. Repeat, please. Repeat. Practice it at home. chair, This is a chair. window, Window. Miss Mari Carmen practices with you. board, Board. salt, Salt. scissors, Scissors. dictionary, Dictionary. Hi, Demi. curtains, Curtains. box, Box. pen, And pen. Now, my friends, let's start with a very, I don't know, fun game. Okay, so I am going to send you this, right? You're gonna play this game. So what you have to do is that you have to read the question, right? Hi, Berito. You're gonna read the question. For example, it says, what do you use to write? Three options, pen, box, or salt. What do you use to write? Okay, so you have to choose the correct answer. Yeah, what did you use to write in during class? So you have to read and you have to choose. I have 12 questions for you. 12 questions. Very easy questions to get started with this vocabulary practice. So I'm going to give you 5 minutes. 5 minutes. Let me send this activity. Everyday objects quiz. Yes, it's a quiz, it's a quiz. You know, es como una pequeña lección, pero muy interactiva, ¿no? En Wordwall. Lo que estamos haciendo últimamente es jugar, ¿no? Para practicar. To practice. Hey, hi Juan, hi Andrea. So, remember, you have to enter your name. Remember, you enter your name. And I'm going to send you the remember this, right? You open your camera, and you have to like scan, right? Once you scan, una vez lo escanea, so you write your name. Ya mi nombre ya está listo ahí, como siempre jugamos. Entonces ahí le va a dar click en start, right? Y empieza. No, you read the question and you read the options and you choose the correct. So there's the game. You click on play and start. Okay? Ready. Yes, let me see if I can send you the link in the chat. Déjame ver si les puedo enviar así también aquí en el YouTube el chat. Espérame. Give me a minute. Y pues los que tienen la oportunidad de ir escaneando ya rápido el QR, dele. Déjenme ingresar a YouTube en vivo. Okay, and the other was go ahead and practice. Vamos, avance y practique el vocabulario. A ver, me toca ingresar para poderlos enviar. Dele. Ok. Lo envié en el chat. Espero que lo puedan.
Ya, si no tienen igual el QR. Okay, 5 minutes to play. Let's do it with this one. 5 minutes to practice. You all finish. Perfect. All right, great, my friends. Let me pause the video. Woo, very good. So I have 118 students connected. 118 students connected. Let's see how many students practice.
So let me check my results. Let me check my results to see who practiced the vocabulary. Yeah, this vocabulary was very easy. I hope you enjoyed it. Wow, 80 students. Nice. You guys are rocking today. 80 students from 111 connected right now. That's really fantastic. So look at the, ya no sería el top 10, sino el top 80. Look at this. You have a lot of students connected today. So Emily, you are rocking today. Oscar, Anita, Yvonne. Look at all these names. Wow. Yeah, these are my friends that are always connected on Mondays. And Mar. All right. Great. So why did we start it with everyday objects vocabulary to relate it with our grammar topic? ¿Ok? Entonces, ¿por qué empezamos con vocabulario? Para dentro de un ratito relacionarlo con la gramática, ¿no? No escucho, no escucho, no me escuchan. No se le escucha. ¿Me escuchan ahora? Me avisan, porfa. Estoy leyendo los mensajitos. Tengo dos mensajitos que me dicen que no me escuchan, pero no me han vuelto a decir algo más y... ¿Yes? Yeah. Ok, perfect. Thank you, thank you. Igual déjenme volver a compartir por si acaso, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué estaba diciendo? De repente fue cuando me dijeron que no se me escuchaba. ¿Por qué empezábamos con este vocabulario? Para relacionarlo dentro un poquito con el tema gramatical que vamos a ver hoy, ¿no? Ok. So what do we have now? Veamos. We got the grammar topic. Let's wait a little bit. It is loading. Está cargando ahí. Okay. So remember that we said we were going to start with modal verbs. Vamos entonces a estar arrancando con estos verbos modales. Hay un videito que ustedes igual lo tienen en la plataforma, but let's listen, watch and listen. In this video, we will explore how to make polite requests using modal verbs. Modal verbs can help soften requests and make them more courteous. Common modal verbs for polite requests include can, could, may, might, and would. Let's look at how each of them is used. Using can, you might say, "Can you pass the salt?" It's friendly, but also direct. With could, it's more polite. "Could you please help me with this?" This sounds more courteous and gentle. When you use may, it sounds formal. "May I borrow your pen?" This is often used in polite conversations. Another option is might. "Might I suggest an alternative?" This is very polite and respectful. Finally, using would can be very polite too. Like, "Would you mind closing the window?" It conveys respect. In summary, using modal verbs can help express your requests more politely. Remember to choose the right modal for the right context. Okay, so let's start analyzing this. Vamos a arrancar analizando entonces. Déjame dar un poquito ahí. Polite request. Let me make it bigger. Polite request with modal verbs. Polite es amable, cortés. Request, como peticiones, ¿no? Entonces, como peticiones amables o corteses with modal verbs. That is our topic today. Polite request with modal verbs. Hey, so it says, polite requests are questions we use when we want to ask someone to do something in a friendly or respectful way. In English, we often use modal verbs for this. Okay, I'm going to repeat this again. Polite requests are questions we use when we want to ask someone to do something in a friendly or respectful way. In English, we often use modal verbs for this. Yeah, we use modal verbs for polite requests. We use these questions when we want to ask someone in a friendly or respectful way. Entonces, ¿cómo
¿Cuándo hacemos este tipo de preguntas? Cuando le queremos preguntar algo a alguien o de una manera muy amigable, muy respetuosa, muy cortés. In English using modal verbs. Okay, so let's take a look to what we got. Hey, Ruth. Okay, so what is the structure? Take a look to what we got here. We already checked modal verbs like 2 weeks ago. Más o menos estuvimos viendo modal verbs también hace alrededor de 2 semanas. Entonces va a estar un poco más sencillito. Fíjense, ¿cuál es su estructura o su forma? Estamos viendo preguntas, questions, ¿no? Entonces, el modal verb, el verbo modal, va a tomar el primer lugar. Esto puede ser could, can, should, están ahí como ejemplos, se los dejo ahí. Luego de esto, after the modal verb, the subject. Va a seguir el sujeto o el pronombre. El sujeto, no sé, María, como puede ser she, puede ser Pablo y Juan, como usted puede decir they, I don't know, Lucía, Pablo, Lucas, I don't know. That is the subject, the personal pronoun, right? So, modal verb, subject, the base verb. Luego de eso, vamos a estar utilizando el verbo en su base. Or the object. And we said it was polite, right? So we need a please there. No dijimos que era súper amable, no necesitamos ahí un please al final. Ok, so ahí está modal verbs, ejemplos, puede ser could, can, should, subject, que es el subject, the person who will do the action es la persona quien va a hacer la acción. Ya los mencionamos, ¿no? Puede ser you, I, we, he, all right? Base verb, the main action. We have a lot of verbs, a lot of action words, the object, the thing involved, and don't forget the please. Optional, but makes it more polite. Dice opcional, pero lo hace más, o sea, el uso del please lo hace más amable. Okay, so that is the structure, right? Let's continue. All right, look at this. We said for polite request, para peticiones amables, dijimos que íbamos a estar viendo aquí estas tres. Ya vamos a ver, dice could, can, and should. ¿Cuándo vamos a usar este could? Fíjense que dice when to use it. The most polite way to ask someone to do something. Oh, la forma más amable de preguntarle a alguien que haga algo. Ok. Example. Could you close the window, please? Could you close the window, please? Ok, veamos entonces ahora el siguiente. Dice can. When to use it? A simple request, friendly and informal. ¿Cuándo es esto? Un requerimiento simple, amable, pero informal. Example. Can I borrow your notebook? Can I borrow your notebook? Ok, José, dentro de un ratito. Bueno, este show ya lo vimos la semana pasada, entonces va a estar súper sencillito también usarlo ahí. Dice, use to offer help or make a suggestion. Dice, este es usado para ofrecer ayuda o para hacer alguna sugerencia. En la semana pasada dijimos que, bueno, sí, se utiliza el should, es un poco más, ese sí es súper formal, casi no se utiliza en el inglés americano, más en el, más en inglés británico. Dijimos mainly used with I or we, que este should es principalmente usado con los pronombres I or we. Should I clean the board for you? Porque es como para ofrecer ayuda o para hacer alguna sugerencia. Entonces veamos, ahí tenemos tres. Dijimos could, can, should. Vimos cuándo usarlos, vimos unos ejemplos. Ok, entonces veamos, seguimos. I'm checking your comments. Estaba revisando sus comentarios. Okay, so let's start the practice here. I want you to participate. And let's start discussing, right? I want you to see the structure. I want you to see the form. Give me a minute so we can see here. Okay. Let's start. There it goes. Look, it says choose the correct option.
How do we start a question? How do we start a polite request? ¿Cómo dijimos que arrancamos una petición amable y cortés? Yo veo ahí una que empieza con el verbo, otra empieza con el pronombre, otra está el please ahí. Great. Yeah, very easy, right? So now you can say, could you pass me the salt, please? Nice. Ajá. Well, fíjense, entonces tenemos el modal verb, the subject or the personal pronoun, the verb in its base form, the object, the complement, and the please to make it more polite. Yeah? Thank you. All right, let's continue with number 2 now. Oh, you have some exercises in the platform very similar to these ones. Oh, look at this one. Dijimos que el can es más amigable, más informal. A diferencia de ese could. We have to start with the modal verbs. No, yo no puedo empezar preguntando, I can borrow. Nah. Oh, borrow can I? No, incorrect. What's the correct option there? Yeah. Why this? Because when talking. ¿Por qué esto? Porque cuando estamos hablando de repente sabemos cometer estos errores, pero ya no, ya sabemos, ok. Ok, la pregunta es muy amable. Can I have some water? Yeah. Can I borrow? Ese borrow, it's the action of prestar. Good. So we have here modal verb. Can I? Le pregunta quizás a él. Can I borrow your dictionary for a moment? Yes. It is letter C, my friends. Very good. Let's take a look to this one. Oh, remember curtains? That's why we started with vocabulary. Es por eso que empezamos con vocabulario. Y el vocabulario era everyday objects, objetos cotidianos. Entonces ya empieza usted a producir. Could you open the curtains, please? Could you open? No va a decirle open curtains, please. No, va a hacer una petición amable. Lo va a requerir de una forma muy cortés. Very good. Could you open the curtains, please? Now choose the correct option now. Why this? Vuelvo y repito, porque son a veces errores muy comunes. A veces hablamos un poquito desordenado. Ya sabemos. Empiezo con modal verb. Porque estamos viendo polite request. Requerimientos amables. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Use, could I your eraser? Use, could I your eraser? Incorrect. No way. I could use your eraser. I could use your eraser. Más una afirmación. Excellent. Could I use your eraser? Could I use your dictionary? Está en el trabajo y quiere, no sé, prestarle la tablet a su compañero. Could I use your tablet? Please, don't forget. Este es opcional, pero ese please lo hace más amable. Could I use your eraser? Could I use your phone? Could I make a phone call? Bueno, vocabulario que ya hemos visto. Could I use your pen? That's formal. Can I use your pen? Informal. Could I use your eraser? Okay, number 5. Look at this one. Choose the correct option. We have carry this backpack. You could help me? Nah, we don't start with verbs in questions. No empezamos con verbos en preguntas. Usted ya sabe, ¿no?
Getting really clear now. Could you help me carry this backpack? Could Carrie, you help me this backpack? Very good, my friends. Very good, very good. I'm looking at your answers. Very good. Could you help me carry this backpack? Could you help me with my homework, please? Could you help me with my homework, please? You're going to start producing. Use your vocabulary, use your English to make polite requests tomorrow. Excellent. Could you help me carry this backpack? Number 6, choose the correct option. Look at this, it's using should. Last week class. Quédese de la semana anterior. Y vuelvo y repito, es que ese should casi en inglés americano no se utiliza mucho. Más es inglés británico, también es muy formal, es como el could. Pero a diferencia que este principalmente se utiliza con dos pronombres, con I y con we. Should I get a glass of water for you? Qué cordial. Should I get a glass of water for you? Very good. Letter B. Should, modal verb, subject, en este caso es el pronombre. Get, main verb, el verbo en su base. Y bueno, pues ahí está el complemento. Number 7. Look at this one. Choose the correct option. Oh, look at the picture. So it said, should I clean the board for you? Clean I the board for you? I should clean the board for you. Should clean the board for you. Nah, that too messy. Hay algunos muy desordenados. Excellent. Very good, Susie. Very good, Alfred. Sylvie. Oscar, Isabel, Veronica. Very good, my friends. Yeah. So, yeah. ¿Vieron cómo relacionamos everyday objects? Por eso arrancamos con vocabulario. Everyday objects, objetos de la vida cotidiana. Vimos pen, notebook, door, window, scissors, curtains, umbrella. Ahora que mañana de repente empieza a llover y necesita que le presten un paraguas. Could you borrow me your umbrella, please? Could you borrow? Recuerden que prestar es borrow. Could you borrow me? Acuérdense que el objeto es el que recibe la acción. Could you borrow me your umbrella, please? So, esto, muy bien, very good. Letter A. Esta es la letra A. Ajá, letter A. Correct. Letter A. Should I clean the board for you? Very courteous. A ver, la que estaba diciendo. Solo que yo use borrow, lend, son sinónimos, synonyms. So what is the correct answer? A, B, C, or D? What is the correct answer? Letter C? ¿No cambia la diapositiva? Sí, está cambiadito. Okay, perfect. Could you lend me your umbrella? Excellent. Letter C. Look at this one. Oh. Oh, look at this one. What is the correct answer? I like that. Letter C. Could I take your photo near the fountain? Oh, I'm sorry. Me movió todo. Ahí está. Good. So what is the correct answer? I'm reading your
I'm reading your answers. What is the correct answer? What is it? What is it? A ver, dice. Me gusta esta pregunta. Dice, lo que acabo de mencionar hace poquito. Yo dije lend, borrow. Veamos, lo voy a poner por aquí, ¿ya? Lend es cuando yo doy. Yo doy como, yo presto, ¿no? Borrow, cuando yo recibo. Por ejemplo, you borrow me your umbrella. Y si yo soy la que doy, I lend you my umbrella. ¿Sí? Ahí estamos. Creo que estaba clarita con ese ejemplo que acabo de dar. A ver, ¿qué me dijeron aquí? Could I? Letter C. Excellent, very good. Number 10, and this is the last one. Number 10. Could you borrow me $50, please? I love it. I love it. That is a really good one. Quizás es su primer ejemplo mañana produciendo inglés. Could you borrow me, please? Could you borrow me, I don't know, $20? I like that. Dolores. Letter A. Shall I cut the paper for you? Very courteous. Muy cortés. Excellent. This is letter A. So, stars for you, my friends. A lot of stars. You guys are very intelligent. All right? Excellent. So, let's move on. Give me a moment. Great. Very good. Very good. So, after practicing, I don't know what I did. Espérenme un ratito que no sé qué hice. Estaba presionando muchos botones. Yeah, there. So after practicing everyday objects, polite requests, we have a next topic to practice. Nos vamos con ya los condicionales. Today we're going to check 0, first and second conditional. Yeah, please pay attention. Let's watch the video and then we're going to start with the explanation. The zero conditional is used to talk about facts and general truths, especially in the present tense. It follows the structure if plus present simple plus present simple. For example, if you heat water to 100 degrees, it boils. This is a scientific fact. Another example is, if you mix red and blue, you get purple. This describes a truth in color mixing. Remember, the zero conditional is about facts. It's used for things that are always true. Now you try. Create your own sentences using the zero conditional. Think of facts in your daily life. Yeah. Okay, so let's start with zero conditional. Give me a moment. Okay, so let's start with zero conditional. Let's take a look to this. Zero conditional. Okay, so here it is. Zero conditional. We have a condition and we have a result.
Entonces veamos, siempre hay aquí clauses. Mira, tenemos una condición. Y de esa condición vamos a tener siempre un resultado. Ya leo lo que me están poniendo. For example, in zero conditional, we are always going to use this word if. Ese if es como sí, sí, tal cosa, ¿no? And what is the tense we're going to be using? ¿En qué tiempo vamos a estar utilizando el condicional cero? In present simple. El resultado también va a ser en presente simple. Usage, el uso. Used to talk about facts and things that are always true. Este uso del cero condicional es para hablar de hechos que siempre son verdad, son reales, son comprobados científicamente. For example, if water reaches 100 centigrades, it boils. So another example is if the sun sets, it gets dark. Or if you heat ice, it melts. So basically, lo usamos, o sea, básicamente lo usamos para hablar de cosas que siempre son verdad. Reglas, hábitos, hechos científicos. ¿Ya? Ok, entonces vuelvo y repito. Vamos a estar utilizando ese if. La condición va a estar en presente simple en ese tiempo y el resultado también va a ser presente simple. ¿Por qué? Porque son cosas que siempre pasan. Si usted hierve el agua a tanto, perdón, si el agua llega a tanto, va a comenzar a hervir. Ya leo, ya leo. Okay, so pay attention to this. Let's see. We have some examples here. I want you to practice here. Remember, zero conditionals are always facts that are truth, right? Remember that zero conditional are always facts that are truth, right? Vuelvo y repito, entonces, cuando hablamos con el cero condicional es para indicar algo que siempre es verdad, que es una regla, que está comprobado científicamente. Ok, entonces vamos a ir viéndolo a qué hace referencia a esto. Veamos este caso. Dice, if you mix yellow and blue, if you mix yellow and blue, vamos viendo acá del otro lado, tenemos varias opciones. What do you think it is? O sea, eso es un hecho. Si usted mezcla amarillo y azul, hay un resultado que es científicamente comprobado. What do you think it is? What is the answer? ¿Ah? Y verán que if, si tú mezclas, está en el tiempo presente simple. Entonces, el resultado va a dar también va a ser en presente simple. Entonces, ¿qué creen ustedes que será? Excellent, you get green. If you mix yellow and blue, you get green. Okay, very good. Great. You get green. Listen to another. Let's do this one. If I am late for class, fíjense esta quiero que hagamos. If I am late for class, si yo estoy tarde para la clase. We have some options in this side. Tenemos algunos ejemplos acá de opciones que podría ser. If I am late for class, what do you think it is? What do you think it is? I'm reading your messages. Excellent. If I am late for class,
my teacher, este va a ser el resultado. Si yo llego tarde a clase, my teacher gets angry. Let me make it better. So yeah, that's something that's going to be truth. Es un hecho. Let's see another one. Mm, 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 mm. If you study hard, veamos esta. If you study hard, if you study hard, what about if you study hard? If you study hard, what is the result? Esa es la condición. Si usted estudia duro, si usted estudia bastante, ¿cuál será el resultado de eso? Eso es cero condicional. Zero conditional. Very good. Tanto, ambas están tanto la condición como el resultado son en presente simple. So, if you study hard, you get good grades in college, or you get good grades in university. Excellent, very good. Let's see another one. Look at this one. If I miss the bus, what about this one? If I miss the bus. Ese miss es como perder. If I miss the bus. Esa es la condición. ¿Cuál va a ser el resultado de aquello? If I miss the bus. Hay una condición, necesitamos saber el resultado. Están algunas opciones ahí. What do you think it is, my friends? Excellent. If I miss the bus, I take, let me move it. Okay, very good. Let's do another one. Let's see another one. Oh, I'm sorry. Let me do it again. Let's do another one. We did this one. If you study hard, you get good grades. If I am late for class, I take a taxi to work. If you mix blue and green, you get good grades. Yeah, let's do this one. We were doing this one, right? If I miss the bus, what is it? Yes, this one is, déjame ver, ¿verdad? ¿Cómo era esa? Esta es acá. Excellent. I take a taxi to work. Okay. Let's see this one. When she watches a movie, what about this one? When she watches a movie, what do you think it is? Which one, Jocelyn? Which one? ¿Cuál? A ver, ahora lo que lo moví, déjame ver si los arreglé bien, que se me, como se me movió. If I am late for class, my teacher gets angry. If you mix yellow, ¿cuál está mal? You get green. If you study hard, you get good grades in college. If I miss the bus, I take a taxi to work. Ya revisamos esa. Okay, when she watches a movie. Excellent, I like it. Me gusta esa. She likes to eat popcorn. Very good. Okay, let's do another one. Vamos con otra. Veamos esta. People get hungry. This is the condition. What is the result? Remember, both are in present simple. Tanto la condición como el resultado son presentes simple cuando estamos en cero condicional. Si tal cosa, siempre es algo que se da porque es un hecho.
¿Qué dicen? Estamos en people get hungry. Let me circle this one. People get hungry. Excellent, Jocelyn. Very good. If they don't eat. Very good. Okay. Very good. If you stay up very late. If you stay up very late, what do you think? If you stay up very early, very late, what do you think is the answer? Very good. You're tired the next morning. If you stay up very late, you are very tired the next morning. Claro, por supuesto, esa es la condición y ese es el resultado, es un hecho. Si usted se queda muy tarde, va a estar cansado la siguiente mañana. Galo always takes his umbrella. Let's do this one. Vean esto. ¿Qué dicen acá? Galo always takes his umbrella. Excellent. Very good. When it rains. Okay. When I am sad. What about this one? When I am sad. I like it. Very good. I like your answers. You're very active today. When I am sad. The blue one. They do not eat. Okay, very good, Norma. When I am sad, I watch funny YouTube videos. And finally, I can't do my homework. What about that one? What about that one? What about the last one? Very good. I can do my homework if I don't have my classes. If I don't have my glasses. Let me move it. Very good. So let's check. Let's submit answers. Bling, bling. Excellent. Very good. Very good. Okay. So let's see what we got next. We are in zero conditional. So please listen. I want you to watch and listen here. Remember, the condition is in present simple. And the result is present simple as well. En cero condicional, tanto la condición como el resultado son ambos presentes simples. Okay? So please take a look very carefully to the options that you have to choose. Entonces vean ustedes bien las opciones que van a tener que elegir. Okay, present simple, present simple. Pay attention. Let's listen to this. Send your answers in the chat. Look at this one. Excellent. Very good. If it rains, the ground
Present simple. Present simple, the result. Gets. If you heat ice, it. The result is to be in present simple. Melts. If he, present simple, will, won't, wouldn't, doesn't. Look at this one now. If you don't brush your teeth, they. Cavities. Cavities are caries. If you squeeze a lemon juice, if you squeeze a lemon juice, comes out. If you touch, if you don't pay your bills, your services get suspended. What about this one? If you what about this one? If you, another one. When you nice, very good. You guys are concentrated. If you get a dog, wax, action of like mueve la colita. Very good, my friends. Okay, so before moving on, entonces antes de irnos al siguiente tema, que fue lo que vimos, zero conditional, condicional cero. Entonces, ¿qué dijimos? Que se utiliza para hablar de verdades generales, de hábitos o cosas que siempre pasan. Dijimos la estructura, ¿no? Arrancamos con if, se utiliza en la condición el presente simple y el resultado del presente simple. Por ejemplo, habían algunos ejemplos, ¿no? Se me ocurre el de si llueve, uso paraguas, por supuesto. O si calientas agua, ¿qué pasa con el agua? Si calientas agua, hierve. Si conecto mi teléfono, carga, empieza a cargar. ¿Qué otro ejemplo se me ocurre? If students don't study. If students don't study, they fail. Si los estudiantes no estudian, reprueban. ¿Ok? Entonces, eso. Listo. All right, what else do we have? Nothing else? Algo más? Okay, so that is zero conditional, zero conditional. Let's continue. Let's continue, my friends, with unit 14. Veamos por acá. If we have finished with this content of unit 13. So remember what we had. We had modal verbs and use of zero conditional. Now, let's continue with unit 14. The use of first conditional and the use of
Easy peasy, says Lex. Very good. Use of first conditional and the use of second conditional. Let's move on. Unit 14. Unit 14. Unit 14. Let me erase all of these. There. Okay, let's take a look to this. Yes, this is week number 7, Lex. So, unit 14. If I sleep well, I feel happy. That's the name of this one. Ese es el nombre de este de aquí. Unit 14. Let's watch an introductory video. Veamos con qué nos vamos a encontrar aquí. ¿Qué nos dice este video introductorio a la unidad 14? Pay attention. Welcome to a new week of learning. In Unit 14, we will focus on the zero conditional, a simple but powerful tool to talk about facts, routines, and healthy habits. You will learn how to build sentences with if plus present, and connect your ideas with because and so. By the end of this lesson, you will be able to describe how your habits influence your daily life and explain why healthy routines matter. Open your notebook to take notes, get comfortable, and let's start building strong connections between language and real life. All right, let's continue. So pay attention to what we got now. We're going to start with vocabulary. Let's start with vocabulary. Please listen, watch and listen. Action verbs. Welcome to our English course. Today, we will explore action verbs, essential components of the English language. Action verbs are words that express physical or mental actions. They are crucial in making sentences dynamic. Examples of action verbs include run, jump, think, and write. Each verb indicates a specific action. Let's look at them in sentences. She runs every morning. He jumps high. They think deeply. And I write stories. Action verbs can be transitive or intransitive. Transitive verbs require an object, like she kicked the ball. Intransitive verbs do not need an object. For example, he sleeps. Both types are important for building sentence structure. To sum up, action verbs energize your language and tell us what is happening in a sentence. Keep practicing. Okay, so let's practice vocabulary. Let's practice action verbs. Let's keep practicing action verbs. So look at these vocabulary words that we got here. Veamos aquí que tenemos. Heat. Look at this word. I would like you to repeat. Heat. Heat. Heat means calentar. That is the correct translation. Heat. Let's continue with the next one. Boil. Boil. Boil means hervir. So, mientras heat es calentar, we got boil, hervir. Feel. Feel. Like, that will be like sentir. Feel. We have touch. Touch. Maybe you touch, I don't know, something. Touch, tocar. We got break. Listen to this word. Break. Break. The next one is chase. Look at that word. Chase. Chase. Chase means perseguir. And then we have improve. Improve. Look at this one. Practice the pronunciation. Improve. Improve means mejorar. So we could use these ones. Vamos a estarlas utilizando para producir un poquito más también dentro de un poquito. Okay, let's continue with more vocabulary words. We got nouns and objects. Look at this one. Okay, please repeat after. We got ice. 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 Ice means yellow. That's the picture there. We got glass. Glass. Practice the pronunciation. Glass.
glass. Es un vasito, ¿no? De vidrio. We got flame. Repeat, flame. 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 That's llama. We got sugar. Very easy, that one. Sugar. Sugar. Sugar, you know what it is. We got vegetables. Vegetables. Some people sometimes pronounce vegetables. No. Vegetables. No. Vegetables. That's the correct pronunciation. Vegetables. We got dog and cat objects. Dog and cat. All right. Look, we got more vocabulary. Let's keep. Common results, feelings. Feel happy, feel tired, feel sick. Get better results. Stay healthy, become wet, get cavities. Okay, we have more. Common feelings, common results, or common feelings, resultados comunes. Pay attention to this one. Feel happy. Feel happy. Sentirse feliz. Feel happy. We got the next one. Feel tired. Feel tired. I repeat again. Feel tired. Sentirse cansado. Feel sick. Feel sick. Feel sick. That means sentirse enfermito. We have here, get better results. Get better results. We're gonna be using this vocabulary for our conditionals. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque ya lo vamos a ver un poquito ya cuando estemos produciendo en estos temas gramaticales. Get better results. Get better results. Obtener mejores resultados. Next one, stay healthy. Look at that one. Stay healthy. Stay healthy. Estar saludable o mantenerse saludable. Look at the next one. We got become wet. Practice the pronunciation again. Become wet. Practice again. Become wet. Es mojarse o volverse mojado. And finally, get cavities. Repeat, my friends. Get cavities. Get cavities. So get cavities es tener caries o que le salgan a uno caries. Get cavities. All right. So a lot of vocabulary. Look at this one. Common results feeling. Vean esto. Entonces, ya que hemos visto vocabulario, fíjense aquí en algunos resultados comunes. If you heat water, entonces, si usted calienta agua, if you heat water, it boils. Ok. Entonces, si usted hierve agua, ¿qué pasa con esto? It boils. Boils. You know what it is. Empieza a hervir. Esta hierve. Oh, look at this one. If I sleep well, if I sleep well, esa es la condición. Veamos el resultado. Si usted duerme bien, feel happy. You feel happy. Another common result. Veamos otro resultado común aquí. If students study every day, they get good results. If students study every day, si los estudiantes estudian todos los días, estudian a diario, van a tener mejores resultados. ¿Ok? So, we continue with this. Seguimos entonces con la condición y con algún resultado de aquello. Veamos acá dónde nos vamos ahora. I think we have a grammar topic now. Let's wait for it. Esperemos a que cargue. Okay, listen. First and second conditional. Let's watch the video y vamos a ir despacito. Welcome. Today, we'll explore first and second conditionals in English grammar. These are essential for constructing conditional sentences. Let's start with the first conditional. It describes real and possible situations. An example would be, if it rains, I will stay indoors.
Here, the situation is real and possible. Now let's discuss the second conditional. It refers to unreal or hypothetical situations. An example would be, if I won the lottery, I would travel the world. This is a hypothetical situation. In summary, the first conditional is used for real possibilities, while the second conditional is for unlikely or unreal situations. Okay, I'm going to repeat this video again. I'm going to repeat it. Please pay attention. Welcome! Today, we'll explore first and second conditionals in English grammar. These are essential for constructing conditional sentences. Let's start with the first conditional. It describes real and possible situations. An example would be, if it rains, I will stay indoors. Here, the situation is real and possible. Now let's discuss the second conditional. It refers to unreal or hypothetical situations. An example would be, if I won the lottery, I would travel the world. This is a hypothetical situation. In summary, the first conditional is used for real possibilities, while the second conditional is for unlikely or unreal situations. Okay, so let's start with this. Let's start with this. First conditional. Verán que ya vimos entonces zero conditional. Zero conditional. Hay una condición, hay un resultado basados en hechos reales. Si usted hace tal cosa, va a pasar tal cosa. Okay, but listen to now. We have here in first conditional the same thing. Nosotros vamos a estar usando este if, very important en los condicionales. Ahora, la condición, ese if, va a ir en conjunto con el present simple. Entonces, y el resultado, fíjense que vamos a estar usando bastante el will. ¿Por qué? Porque esto es un resultado en future simple. Usage, ahí dice el uso. Use for real situations that can happen in the future. Esto se utiliza para situaciones reales que pueden pasar en el futuro. Entonces, lo usamos para hablar de situaciones reales y posibles en el futuro. Examples. If you study, si tú estudias, mire, sigue estando en presente simple, sigue estando en ese tiempo. Si tú estudias, you'll pass the test. Tú vas a pasar el examen. You, ahí está una contracción entre you y will, que también se puede hacer. Entonces, you will. Dijimos que vamos a estar utilizando aquí el will. Future simple. If I'm late, another one, that is another example. If I'm late, si yo estoy tarde, she'll be angry. She will be angry. So, she will be angry. There it is. Entonces, si yo estoy tarde, ella va a estar enojadísima. If it rains, we will stay home. ¿Qué pasa otra? Vamos bien, entonces este condicional aquí. Si llueve, vamos a tener que quedarnos en casa. We will stay home. Entonces, esto, first conditional es eso. La condición, if más el presente simple y el resultado va a estar en futuro. Simple, es decir, vamos a estar utilizando este will. ¿Ok? Use for real situations that can happen in the future. Veamos, entonces seguimos explicando por acá con unos ejemplos. Let's wait a little bit. Se quedó ahí pensando mi compu. Esperar, vamos a ponerle esperar. Está como puso lentita. Déjame saber qué. Volver a cargar. I'm going to share again. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? One moment, one moment. Give me a minute. Volver a cargar las diapositivas. I have to open it again. Voy a cargarlas de nuevo. Let me close it.
How many students connected? 136. Aquí ya estamos abriendo de nuevo. Okay, let me start sharing again. All right, let's go to the first conditional. No, this is 0. First conditional. Okay, let's play a little bit here. Let's play a little bit here. Give me a moment. Yeah. Okay, I'm ready. First conditional. Remember this, that the result is future. Recuerden que aquí en el primer condicional resultado es future. Use of will. Okay? Look at this one. Look at this one, my friends. Yeah, there it is. If it's rainy tomorrow, está este if, si está mañana. Eso, very good. Sí, eso es sencillo, es ya cuando lo veamos, mejor que los estemos viendo los tres en conjunto para que se les haga un sencillito entender cada uno. Sí, dijimos que el resultado este va a estar en futuro simple. Es decir, que vamos a estar usando aquí mucho el will. Excellent. If it's rainy tomorrow, I will stay home. Yo me voy a quedar en casa si está muy lluvioso. Ok. The blue one. Yeah. Another one. If I don't play computer games so often, if I don't play computer games so often, what would be the correct result? Y aquí se están utilizando bastante las contracciones. Fíjense que ahí es, usted dirá I'll, pero la forma larga es I will. Excellent. I will study harder. Okay. Another condition. If Laura studies harder, if Laura studies harder, what would be the result? Remember, in first conditional, the result is in future simple. Excellent, very good. She'll, oh, she will pass her exam. Excellent, she'll pass her exams. Oigan, una cosa que se me está olvidando. Buenazo poner aquí una pausa. No siempre el resultado puede estar en segundo orden. Déjame apagar aquí un poquito el audio. La música para concentrarnos. Espérenme aquí con ese mismo ejercicio. ¿A qué hago referencia con esto? Veamos aquí. Pausa para poder también poder, ¿qué estaba diciendo yo? Que no siempre el resultado puede estar en segundo orden. Quizás lo puedo ubicar primero también, pero la diferencia ahí es que no va a estar separada por una coma. Entonces, ¿cómo quedaría? I will stay home if
if it's rainy tomorrow. ¿Ok? Ahí está, súper sencillito, súper sencillito. Vuelvo y repito, también puedo yo empezar con el resultado. I will stay at home if it's rainy tomorrow. ¿Ok? Esa es la condición. La única diferencia es que que esta no se separa por la coma. Eso es todo. ¿Ok? If it's rainy tomorrow, I will stay at home. Puedo también decir, I will stay at home if it's rainy tomorrow. ¿Ah? Okay, that's really easy. Remember first conditional. First conditional the result is future. If I don't play computer games so often, I'll study harder. También puede ser al revés, solo que no va dividido con coma. I'll study harder if I don't play computer games so often. Estábamos creo que aquí. Ok, eso también. She'll pass her exams if Lara studies harder. Only, no coma. El resultado también puede empezar primero, pero no hay comas. Look at this one. Veamos esta. Tom will go to university. Tom will go to university. Yeah, so what is the answer? Ah, ¿se dieron cuenta? Aquí el resultado está primero. Yo me confundí, Miss. A ver, lo vuelvo a repetir, no pasa nada, déjame pausar. Ya. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, oh, ok, los condicionales empiezan con if? Bueno, no solamente la condición puede empezar primero, también puede empezar el resultado. ¿Qué decíamos? Que en el primer condicional el resultado es en futuro simple, con el uso de will. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? If he passes, esa es la condición. If he passes his exams, si él pasa los exámenes, ok. ¿Cuál es el resultado? Tom will go to university. Coma, cuando empieza con con la condición, el resultado está separado con una coma. Tom will go to university o to college. ¿Ya? Pero también puede ser todo lo contrario. Así como pasó aquí, solo que no va dividido con coma en este caso. Tom will go to university. Y lo mismo, if he passes his exams. Es básicamente lo mismo. Okay? All right? Very easy, right? Let's continue. Number 5. I'll learn a lot of new things. I'll or I will. There's a contraction there. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? So what is the correct answer? I'll learn a lot of new things if I read books. Aquí también estaba el resultado primero. Puede también empezar con la condicional. Veamos lo anterior, veamos. If I read books, coma, I'll learn a lot of new things.
Y es que si yo leo libros, voy a aprender muchísimas cosas nuevas. El resultado es el futuro. Excelente. Veamos esta. Look at this one. Mary will travel around the world. Mary. What do you think it is? Mary will travel around the world. El future simple está primero. Está el resultado primero. ¿Cuál es la condición? If she has a lot of money. Recuerden que cuando empieza con el resultado, esta no es dividida por comas. Number 7. If I come late to school, red one. If I come late to school, the teacher will be angry. The teacher will be angry. Carl will not play computer games. No, sí cambia bastante la pronunciación, Roxana. I'll, she'll. Por ejemplo, I'll, she'll, he'll. A diferencia que dijeron por la forma larga. I will, I'll. Es una formita más corta. También la pronunciación es más corta. The Carl will not play computer games. Excellent. If he doesn't do his homework. Number 9. Number 9 now. No, 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 no. I will not play football. If I will break my leg. No suena nada bien eso. Orange. Excellent. If I break my leg. And number 10. If Maggie has some free time. If Maggie has some free time. If Maggie has some free time, the pink one. The pink one? No. Yeah, the blue one. She'll watch a film. Very good. Very easy, right? Okay, so let's move on. Let's move on. Let's practice. Let's practice. Yeah. So let's practice first conditional. Let's practice first conditional. Entonces ya vimos el cero condicional. Recuerden que esta se usa para cosas de verdades generales, reglas, cosas que siempre pasan. En cambio, aquí en el primera condicional se utiliza para situaciones reales y simples en el futuro. ¿Ya? Entonces vamos a practicar esta.
If I have enough money, I will. Vamos a ver. Si usted tuviera mucho dinero, ¿qué haría? Recuerde que esto es como que pensar que en el futuro, ¿qué podría usted hacer? Okay, listen to this. Yeah, it was a sad song, but it was YouTube, that one, the one with the game. Okay, my friends. So we have practiced zero conditional, first conditional. Let's move on to the second conditional that is very easy as well. Very easy as well. So let's practice. So while zero conditional was the condition if, present simple, first conditional, no, pues ahí vimos que en la primera condicional, bueno, pues también la condición va con if. Ok, también es present simple, en la primera condición estoy hablando. Y dijimos que el resultado es futuro, es decir, con will. Veamos entonces este second conditional. Second conditional, we have if, right? If, si, the condition is in past simple. La condición está en pasado simple. And the result, fíjense que vamos a utilizar ya no el will como en la primera condicional, sino el would. Y recuerden que esto es igual va en conjunto con el verbo en su base. ¿Sí? Asimismo el would, el will, would. Entonces esto es con el verbo en su base. Fíjense para qué es el uso de este second condition, de esta segunda condicional. Used to talk about imaginary or unlikely situations. Entonces, esta es para utilizarlo para cosas imaginarias, situaciones no reales. Por lo general es muy imaginario. Okay. All right. So examples. Fíjense, if I had more money, verán ustedes que la condición está en pasado. If I had more money, I would travel the world. Es que si yo tuviera mucho dinero, yo
podría viajar por todo el mundo. ¿Ya? Entonces, condition, if, past simple, and the result, el resultado va con would. Okay, remember this is imaginary, so no es real, es imaginaria. If I were you, I will take the job. Si yo fuera tú, yo tomaría el trabajo. Okay, so that's really easy as well. Aquí tenemos entonces nuevamente bueno, su forma, la estructura, dijimos que es una situación imposible, imaginaria, no real. Esta es su forma, está el if, la condición va en pasado simple, el resultado va con el uso de would, ¿ok? Entonces vean ustedes, if I were you, I would quit smoking. Si yo fuera tú, yo pues dejaría de fumar. Dice, if I won the lottery, si yo me ganara la lotería. Would buy a house. Yo compraría una casa. Esos son hechos imaginarios, no reales. ¿Ya? Ok. So, let's see here. Sí, ya vamos a la última, Denise. Ok. Second conditional. Let's start here. Déjame ver, no puse un poquito. No lo puse acá. Yeah. Okay, let's watch the second conditional here. Let's wait. Okay, take a look to that one. Remember?
Perfect. So let's see here with some exercises that I prepared for you. All right, look, we have here some conditions. We have some conditions. You have to tell me what would be the result. For example, if it rains, what do you think? What would be the result if it rains? What about here? Let's take a look here. Look at that one. If it rains. What about here? What do you think, my friends? Let me check. Letter, sorry, not this one. Too much. There. Letter, if it rains, letter C. Very good. If it rains, we will stay at home. Very good. We will stay at home. My friends, this is zero, first or second conditional. What conditional is this? Zero, first, or second conditional? Excellent, John. Very good. Yes, it is. So this is present, right? So we have here future, right? So when we have present in the condition and future in the result, that is zero, first or second. Excellent. First conditional. Very good. First. If it rains, we will stay at home. Y es que si llueve, nosotros vamos a quedarnos en casa. Pues. Okay. Next one. What about here? If you drink water, what do you think it is? If you drink water, si usted bebe agua, if you drink water, which one? Letter A, B, C, D, or E? What do you think it is? What do you think it is, my friends? Think about it. Think about it. What do you think it is? Very good. If you drink water, you will feel better. First conditional. Excellent. Yes. Si, ¿qué cosa? ¿Cuál es la condición? Si tú tomas agua, you will feel better. Tú vas a sentirte mejor. Will is first conditional. First. O acuérdense también que el resultado puede empezar también al inicio. Usted puede decir, you will feel better if you drink water. La única diferencia de empezar con el resultado primero es que usted no va a agregar una coma. You will feel better if you drink water. Ambas están correctas. Ok. Next one. If we had a car. Oh, fíjense aquí. If we had a car. Excellent, Denise. If we had a car. Fíjense. Si nosotros, ese verbo no está en presente. Yo diría que este verbo está en verb in past. ¿Qué tipo de condiciones de esta? ¿Qué condicional? Perdón. If we had a car. Si nosotros tuviéramos un carro. Very good. Se me ocurre, if I had
If I had a lot of money, ay, si tuviera harto dinero, si tuviera mucho dinero también, por ejemplo, esta. I will buy a big house. Great. Next one. If you run fast, what do you think, my friends? Yeah, Metroid, excellent. I like your example. If you run fast, if, si tú corres rápido, if you run fast, esto está en presente simple. ¿Cuál es el resultado? ¿El resultado es futuro? ¿El resultado es un hecho real basado en el resultado de la condición? ¿Qué creen ustedes? Excellent, very good. You will catch the bus. Y es que si tú corres muy rápido vas a poder alcanzar el bus, ¿no? This is first, second, or zero conditional? What is it? Zero, first, or second? ¿Qué dijimos? El will es. ¿Qué condicional es esta? Yes, very good. It's first conditional. Great. Okay, my friends, one more. If I were rich. Si yo fuera rica. Millonaria. If I were rich. Esa está sencilla, ¿no? ¿Será cero, primera o segunda condicional? Entonces, para ir terminando ahí mientras me contestan, zero conditional. Este cero condicional se utiliza para indicar algo que siempre pasa. Yo diría que siempre pasa. Basado en hechos reales. Hechos reales, científicos. Mientras me van contestando para ir terminando ahí. La primera. First conditional. Eso siempre pasa. Puede pasar, pero ya. Ok, ahí dejé una pollita. Very good. If I were rich, I will buy a big house. Excellent. Ok. No se pausa. Okay, let me pause the video on YouTube here. Okay, my friends. So let's wrap up. Let's wrap up with the speaking activity that you have to upload on this. Okay, so what do you have to do this week? Let's pay attention. Let me play the video. So listen what you have to do. Record a short audio, 40 to 60 seconds, about polite requests and if sentences about your real life. Speak slowly and clearly. Use the Vocaro platform to record your audio. 2 polite requests with can, could or would. At least 2 if sentences about your habits or routines, if present. Example, could you please pass me my phone? Would you close the window for me? If I wake up early, I have time to drink coffee before work. If I don't sleep well, I feel tired in class.
If I walk to work, I arrive on time and I feel fresh. I like to follow these habits every day. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer ahora en este? Este creo que es el último, ¿sí? No, ya voy a revisar porque creo que es el último speaking que tendría que subir. ¿Por qué digo último? Porque la semana que viene es la última semana. Week number 8 es la última semana de clases y bueno, pues ahí finaliza lo que es el curso y tendrían un tiempo más. Hay que esperar cuáles son las instrucciones de que indique coordinación. Me imagino que les dan creo que es hasta el fin, no sé si 1 o 2 semanas más, no sé si fin de mes, ya les voy a indicar con tiempito, pero no dejen irse acumulando las actividades, vayan terminando porque ya la próxima semana es la última. Entonces, record a short audio, van a grabar un audio corto about polite requests and if sentences. Ok, speak slowly and clearly, van a hablar claro y despacio. Use dice, utilice to polite requests. Van a utilizar polite requests. Recuerden, estas son peticiones amables, corteses, con can, could, would, ¿ya? Should. At least two if sentences about your habits or routines. Van al menos utilizar 2 oraciones con if sobre sus hábitos o rutinas. Aquí van a estar utilizando más el if, present and present. ¿Cómo quedaría? Example. Este 28 de febrero decía un comunicado que debíamos terminar con las actividades de este ciclo. Perfecto, John. Entonces es sí, entonces 28 de febrero. ¿Ya? Entonces eso. En realidad casi tienen todo el mes. No. Okay. Could you please pass me my phone? Would you close the window for me? Should I open the window? No sé. Algunos que ustedes se les haya quedado, que quieran utilizar en sus producciones de speaking. Y las condicionales, ¿no? If I wake up early, I have time to drink coffee before work. Ahí van a contar un poquito sobre sus hábitos o rutinas porque estarán utilizando el presente simple. Y es que si, por ejemplo, si yo me levanto temprano, tengo más tiempo de tomar café antes de irme al trabajo. If I don't sleep well, y es que si no duermo bien, ay, I feel tired in class, me siento súper cansada en la clase. If I walk to work, si yo camino hacia el trabajo, I arrive on time, llego a tiempo y me siento más fresco. Entonces aquí un poco de sus hábitos o rutinas utilizando esta condicional. Yep, ok, alright. Si dura menos de 40 segundos no hay problema. No, pero que no sea muy mucha la diferencia. Y, ¿qué pasó? No puedo realizar las tareas. ¿Por qué razón? ¿Qué más me dicen por aquí? Mueve el cuadrito, Miss, para hacer captura. Es que ese cuadrito lo tiene puesto sistemas. No sé si me ayuda moviendo un poquito, por favor. No sé si ahí podrán observar. A ver, déjenme ver. Yo sé que es que eso no lo puedo mover. Dame un rato para ver si hacemos algo diferente. Mm, 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 mm. No sé si ahí puedas ver mejor. Al menos lo que sería. ¿Sí? ¿Te lo puse mejor? Solo puedo hacer la unidad 4. Te recomiendo que hagas lo siguiente. Primero ingresa a la plataforma. Recuerda que hay pestañas en la parte superior. Una de ellas dice calificaciones. Entonces, ahí, cuando ingreses a calificaciones, al darle clic, se van a enlistar todas las actividades. Observa bien cuál es la que te está marcando como incompleta. Si no es eso el problema, ha de ser en algún ejercicio que tienes menos de 7. Entonces, vuélvelo a intentar, pero a medida que lo intentas, los intentos se promedian. Entonces, fíjate también que el promedio de esas actividades den mayor a 7. Mis disculpe, ¿cuánto tiempo? De 40 a 60 segundos.
Ok, hay que esperar un ratito, ser pacientes, para que puedan revisar los audios. Karina, marcar como yo no puedo jugar. Son como complicadas con el visto o el hecho y se activaron la siguiente semana. Ah, también, es verdad. Luego solucionaron aquello. Entonces, había una actividad específica, creo que habrá sido en la unidad 5, que tenían, no les salía el icono de marcar como hecho. Quizás por eso puede ser. Revisa bien. Ok. Entonces, creo que no tengo ninguna otra consulta que despejar, ¿verdad? Nos despedimos. All right. Thank you so much. Have a great rest of the night. See you, my friends. Take care. If there's no more questions, si usted no tiene más preguntas, puede irse desconectando. Bye bye. ¿Hasta cuándo usted puede hacer los deberes? Tienen hasta fin de mes, pero no esperen hasta fin de mes. Me indican que les ha llegado un correíto ahí con un aviso que hasta el 28 de febrero. Pero no esperen el 28 de febrero. Todavía tienen hartísimo tiempo. No se dejen acumular. ¿Por qué razón? Porque ya hasta la próxima semana básicamente solo tienen clases para que se conecten en vivo. De ahí no tienen más en vivos. Solo pueden revisar ya las clases grabadas. Bye bye. Bye bye, my friends. Good night. Bye, John. Bye, Daniel. Bye, Metroid. Bye, Berito. Bye, Antonio. Bye, Isabel. Bye bye, my friends. Take care. Have a great rest of the night. See you. Take care. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Natalia. Thank you, Daniel. Bye bye. Bye bye.